Hi, hello, welcome back to Math&Me with me, Nikhila Shankar. இப்போ நம்ம next பார்க்க போகிறது next new chapter, application of integrals. So, integration ஒரு பெரிய chapter, வளன்னு ஒரு 10 exercise பார்த்தோம். இதில் மொத்தம் ஒரே ஒரு exercise தான் இருக்குது for your exam. But நான் இதில் miscellaneousம் solve பண்ணுறேன். It will be helpful for your exam. அதுலேருந்து 1-2 questions solve பண்ணாலே எப்படி அதை யூஸ் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சிடும். ஸோ இவ்வளோ நேரம் போட்ட இன்டெகிரல்ஸை நம்ம ரியல் லைஃப்பில் எங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம், அதுக்கு அப்ளிகேஷன் ஒன்று இருக்கணும்ல. ஸோ அதுதான் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் இன்டெகிரல்ஸ். ஓகே, திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி வெரி வெரி ஈஸி. ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்கு, ஐ சி எ கர்வ். ஓகே, ஸோ இந்த கர்வ்ல இப்போ திஸ் இஸ் மை பர்டிகுலர் கர்வ். I have to find the area of this shaded region. இந்த இடத்துல ஷேட் ஆயிருக்குல்ல, so I have to find the area of this shaded region. So இதை நான் எப்படி கண்டுபிடிக்க போறேன்? I'm going to take a small piece. இந்த இடத்துல dx ன்னு இருக்கா, so I'm going to take a small strip. So this is the strip basically. Now the one that I'm shading right now, this is going to be the strip. So இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன strip எடுத்துக்கிறேன், whose length is going to be dx because it is in the x-axis. Okay, so இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன strip எடுத்து from point P to Q, I'm going to integrate like this. இந்த மாதிரி dx, so it is going to be integral of dx and I'm going to integrate from the point A to B. You see here, in the இடத்துல x is equal to A and here x is equal to B. So I'm going to integrate from A to B. Since I have a dx here, I'm going to integrate all y. Okay, புரிஞ்சுதா எப்படின்னு? I'm taking, this is my dx times this whole length is going to be my y. You see right here. அதே மாதிரி இந்த இடத்துல this is going to be my dy. இப்போ இதுவே other way round இருந்ததுன்னா என்ன பண்ண போறோம்? I'm going to take dy times this particular x and I'm going to integrate from this point to this point. கீழேந்து மேல, left to right and down to up. Okay, so அப்போ என்ன பண்ணுவோம்? C to D. புரிஞ்சுதா? So இந்த மாதிரி integrate பண்ண போறோம். So when you have a dx, I'm going to multiply that to y. When I have a dy, I'm going to multiply that to x. Okay, புரிஞ்சுதா? So அதுதான் இங்க கொடுத்திருக்கு. This is what is given here. So let me solve one example for you. Before that, இப்போ இந்த பக்கம் என்ன இருக்கு? I have two different curves. இப்போ கீழே வந்து I have this shaded region and I have this shaded region. இப்போ for this is A1 and this is A2. My total area A is going to be A1 plus A2. But இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன் வரும். என்ன வரும்? இது வந்து x axisக்கு இப்படி கீழே இருக்கு. So is the area negative? ஏரியா கேன் நெவர் பி நெகட்டிவ், ஏன்னா அது ஒரு ஸ்பேஸ் ஆக்கிபை பண்ணுது இல்லையா. ஸோ ஏரியா நெகட்டிவா இருக்க முடியாது. ஸோ இந்த கன்ஃபியூஷன் அவாய்ட் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்றோம்? வி ஆல்வேஸ் டேக் த அப்சல்யூட் வேல்யூ ஆஃப் தி ஏரியா. ஸோ நெகட்டிவ் வரதுக்கு சான்ஸே இல்லை. பட் இப்போ எக்ஸ் ஆக்சிஸ் லோவர் பிலோ தி எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இருக்கும் போது நெகட்டிவ் வருமா வராதா அப்படின்லாம் டவுட் இருக்கும் போது திங்க் ஆஃப் இட் ஆஸ் தி அப்சல்யூட் வேல்யூ. அப்சல்யூட் வேல்யூ எடுத்தா நெகட்டிவ் வராது. ஓகே, simple. So we are going to add the two areas. So இந்த இடத்துல split பண்ணலாம். So இந்த particular area plus இந்த particular area. So A1 plus A2 அப்படின்னு போடும்போது you are going to get the absolute value which is going to be the total area. Okay, இப்போ example 1. Find the area enclosed by the circle. இதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கா? 2D geometry, 3D geometry எல்லாம் பார்த்திருக்கோம். So x square plus y square equals a square. So this is of the form a square என்னது? It is going to be my radius the whole square. You remember this? இப்போ area of a circle என்ன? It is going to be pi r square, which in this case is going to be pi a square. Okay, இப்போ நம்ம integration யூஸ் பண்ணி நமக்கு இந்த pi a square வருதான்னு செக் பண்ண போறோம். So this is my circle. What is my radius? It is going to be a. So what is this particular point? It is going to be x coordinate a and y coordinate is going to be 0. And over here, what is this going to be? This is going to be 0, a. Okay, correct? X axis, the radius is going to be a and the radius is going to be a. So now what am I going to do? I'm going to find the area of this particular quarter. இப்போ இந்த this is going to be 1/4 of the circle, correct? So I'm going to find this particular area and I'm going to multiply by 4 because I have 1, 2, 3 and 4 quarters இருக்கு. So ஒரு ஏரியா 1 ஓட ஏரியாவை கண்டுபிடிச்சிட்டு total area is going to be, for example, this is A1. I'm going to multiply 4 times A1. So I'm going to get the total area. இப்போ இது வருதான்னு செக் பண்ணுவோமா? So how am I going to do? I'm going to take a thin strip. I can take it along the x-axis or the y-axis. Okay, so this is going to be my thin strip. இப்போ இது எங்க இருக்கு? This is in my x-axis. So this is going to be dx. And this particular thing is going to be my y. So how does my integral look? It is going to look like integral of y times dx. And what are my limits going to be? இப்போ இந்த இடத்துல the point is 0, 0 and here the point is a, 0. So x-axis இந்த இடத்துல dxக்கு ரெஸ்பெக்டிவா நம்ம இன்டகிரேஷன் பண்றதுனால with respect to dx you have to look at the x coordinate. So it travels from 0 to a, correct? So 0 to a.
is going to be my integral. Now, what do you see here? The variable is in terms of x and here the variable is in terms of y. So, இப்போ y க்கு பதிலா நான் x ன்னு எழுதணும். What equation do I have? I have x square plus y square equals a square. So, y square equals a square minus x square and y equals square root of a square minus x square. Now, I have y in terms of x. y x termsல எழுதியாச்சு. அதை இங்க substitute பண்ணலாமா? So, 1, 2. I'm going to substitute 2, 1 in 2. 1 in 2. So when I do that, what is my integral going to be? I have area A1. This is going to be A1. A1 is going to be integral 0 to A of square root of a square minus x square times dx. Okay, so in the formula enna? We know this formula very well and this is going to be, I have first x by 2 இருக்கும். x by 2 square, இது numeratorல இருக்கு. So இது நம்ம integrationல படிச்சிருக்கோம்ல. So first x by 2, அப்புறமா a square by 2. And when I have a square minus x square, it is going to be a plus here. And times sin inverse of x divided by a. So this is going to be the formula. இப்போ limits என்ன substitute பண்ண போறேன்? I'm going to substitute from 0 to a. So it is going to be upper limit minus lower limit. இதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்குல்ல? So when I take the upper limit first, so இந்த இடத்துல a value substitute பண்ண போறேன். Wherever I have x, I'm going to substitute the value of a. So I'm going to have a divided by 2 square root of a square minus a square plus a square divided by 2 sin inverse of a divided by a. Upper limit போட்டாச்சு. Minus lower limit. So wherever I have the lower limit, I'm going to put x, I'm going to put the value of 0. So I have 0 by 2 square root of a square minus 0 square plus a square divided by 2 sin inverse of 0 divided by a. Now, what do I see? I see that in the இடத்துல a square minus a square, so this term becomes a 0. I have 0 times, so this becomes a 0 and this whole term becomes a 0. So what am I left with now? I have a square divided by 2 sin inverse of, here the a and the a gets cancelled, so I'll have 1 sin inverse of 1. What is sin inverse of 1? A square by 2 is a constant அப்படியே இருக்கும். Sin inverse 1 is going to be pi divided by 2, correct? இப்போ sin pi by 2 தானே 1. Sin pi by 2 is going to be 1. So sin inverse of 1 is pi divided by 2. So I have pi a square divided by 4. So this is going to be a1. But what is my total area? My total area is going to be 4 times a1. ஏன்னா 4 quarters இருக்குல்ல. So இந்த இடத்துல this is going to be a2, this is going to be a3, this is going to be a4. So a1 plus a2 plus a3 plus a4 is nothing but 4 times a1. எல்லா quartersம் ஒன்று தான். So this is going to be 4 times. What did I get here? For a1, it is going to be pi a square divided by 4. Now this gets cancelled and this is going to be pi a square, which is going to be pi r square, radius square, correct? So this is my area of circle. So this is how you find the area using integration. So இவ்ளோ நேரம் integration நம்ம யூஸ் பண்ணதுக்கான purpose இதுதான். This is how you apply. Okay? Please copy. Now, example 2. I have find the area enclosed by the ellipse. Ellipse ன்னு கொடுத்திருக்கு. So இந்த இடத்துல x square by a square, y square by b square. So let me take this to be my major axis and this to be my minor axis. Okay. Now x square by a square na, this particular point is going to be a comma 0 and this is going to be minus a comma 0. And y square by b square na, y axis, correct? This is my x axis. So x la a போடுறேன். And y la I have to put b. So this point is going to be 0 comma b. And this point is going to be 0 comma minus b. Okay, I'm going to again do the same thing. I'm going to find the area of this particular shaded region and now I'm going to take a thin strip. So in the இடத்துல இப்படி ஒரு thin strip எடுக்கிறேன் and this is going to be my x dx. This is going to be my dx and this is going to be my y. So what is my integration going to be? Again, this is my area 1. So இப்போ total area is going to be 4 times a1, correct? இப்போ a1 என்ன? a1 is going to be integral y dx from, what is this point? 0 comma 0. So x axis எங்கேந்து போகுது? 0 to a. So again 0 to a. Now I have to write y in terms of x. So I have x square by a square plus y square by b square equals 1. So from this I have y square by b square equals 1 minus x square divided by a square. Y square equals b square multiply panna I have 1 minus x square divided by a square. When I take the LCM, I'll have b square times a square minus x square the whole a square. Correct? So in the mari eduthalama. So this is my y square. What is my y now? b divided by a square root of a square minus x square. So this particular term comes outside the square root and becomes b divided by a. Ipo integrate பண்ணலாமா? So I have a1
equals integration of, integral எங்கே இது பண்றோம் 0 to a. So I have 0 to a, b by a square root of a square minus x square. So b by a is a constant. Again போன sumல போட்ட அதே formula. So I have b by a times, I have x divided by 2. I'll open a bracket. b by a is a constant. X by 2 square root of a square minus x square plus a square by 2 sine inverse of x divided by a from 0 to a. Okay, so this, when I simplify, I have b divided by a. I'm going to open a bigger bracket, upper limit minus lower limit. So I have a by 2 square root of a square minus a square plus a square by 2 sine inverse of a divided by a. This is my first term, minus 0 by 2. So this term is going to be a 0. So a square minus x square plus a square by 2 sine inverse of 0. Okay, so this whole term becomes a 0 and a square. This term becomes a 0 and this term becomes a 0. Sine inverse of 0 is going to be 0. So now what is left? This gets cancelled. So I have b by a times a square divided by 2 sine inverse of 1. So this, when I simplify, I have b by a times a square by 2. Sine inverse of 1 is again going to be pi divided by 2. So what gets cancelled? A and one of the a gets cancelled. So I'll be left with a b pi divided by 4. Pi ab basically. Now total area another. Total area is going to be 4 times a1, which is going to be 4 times pi ab divided by 4. So this gets cancelled. So my area of ellipse is going to be pi ab. Pi times the length of the major axis divided by 2 times the length of the minor axis divided by 2. So this is going to be the area of ellipse. இப்போ பேசிக்கா integration எப்படி யூஸ் பண்ணனும் புரிஞ்சிடுச்சா? Okay, now let's move on to exercise questions. With this, we are done with the examples.